Let's relax. Vamos a relajarnos. Pay attention inside, Presta atención dentro, like usual. como siempre. Without effort, Sin esfuerzo, contemplate joy. contempla alegría. Sometimes we do it in an explosive way, A veces lo hacemos de una manera explosiva, like this morning. como esta mañana, It's important to do it in a peaceful and soft way. pero es importante hacerlo de una manera pacífica y suave. If we always do love, joy explosively, Si siempre hacemos amor, alegría explosivamente, we train our system to be a manic depressive, entrenamos nuestro sistema a ser maníaco depresivo, to have big highs followed by big lows. tener unos grandes subidones seguidos de unos grandes bajones. So we put intensity during the learning process, Ponemos intensidad durante el proceso so de it will make aprendizaje sense. para que tenga sentido. Then we practice soft, peaceful Luego joy. practicamos alegría pacífica y suave. It might intensify, Puede ser que se intensifique, but by itself, pero por sí mismo, not through our own efforts. no a través de nuestro propio Just a esfuerzo. simple contemplation. Es una contemplación simple. Now move into love, Ahora nos movemos hacia el amor, soft, suave, no effort. sin esfuerzo. It might take some time. Puede ser que lleve algo de tiempo. It will help to feel that different parts of you are giving a hug to different parts of you. Te vas a sentir que diferentes partes de ti están dando abrazos a diferentes partes de ti. Just nourish soft love. Solo alimenta el amor suave. Now, Ahora, both joy and love at the same time. ambos amor y alegría al mismo tiempo. Softly without effort, Suavemente, sin esfuerzo, meaning it takes more time. significando que necesita más tiempo. Joy, Alegría, love, amor, joy, alegría, love. amor. Don't try to force bliss. No trates de forzar la bendición. Focus on both joy and love. Enfócate en ambos, amor, alegría. Both will give rise to bliss. Ambos se van a despertar en la bendición. It has to be soft and relaxed. Tiene que ser suave y relajado. And you just relax in that. Y solo te relajas en ello.
Now let go of any effort. Ahora deja ir cualquier esfuerzo. Take a deep breath. Toma una respiración profunda And just rest. y solo descansa. Good. Bien, I'll come back here. regresa aquí. This afternoon is an afternoon of practice Esta tarde es una tarde de práctica where we will apply what we learned this weekend. donde vamos a aplicar lo que hemos aprendido el fin de semana. Contemplate the idea of freedom. Contempla la idea de la libertad. It's about not feeling obedience or submission to another human being. Es acerca de no sentirse como obediencia o sometido a ningún otro ser vivo. That's the easy, superficial part. Esta es la parte fácil y superficial. The most important part of freedom La parte más importante de la libertad is to be free from our animal impulse inside es estar libres de nuestros impulsos animales internos that throws off in various directions all the time. que nos empujan en todas las direcciones todo el tiempo. Last time you got angry, you did not choose it. La última vez que te enfadaste, no lo elegiste. Last time you got horny, La you didn't última choose vez it. que te calentaste, no lo elegiste. Last time you got depressed, La última vez que te you deprimiste, didn't choose it. no lo elegiste. It's stuff that rises Son inside. cosas que pasan, se despiertan en tu interior. And this is what we do personal growth for. Y esto es por lo que hacemos crecimiento personal. We're not doing deep integration right now. No estamos haciendo integración profunda ahora Just mismo. contemplating Solo concepts. estamos contemplando conceptos. Pay attention inside. Presta atención dentro. We're conscious that we're breathing. Estamos conscientes de que respiramos. We're conscious that we're conscious. Estamos conscientes de que estamos conscientes. Many of our techniques start with that simple Muchas step. de nuestras prácticas empiezan con ese paso. We're conscious that we're conscious. Estamos conscientes de que estamos conscientes. We're going to quickly Vamos a rápidamente review Brahma, Vishnu, Shiva, repasar Brahma, Vishnu, Shiva just to put us back into this para mood, ponernos de vuelta en este modo, but softly, pero suavemente, not too much effort. sin demasiado esfuerzo. We are conscious. Estamos conscientes, The whole universe is conscious. la totalidad del universo está consciente. That's Brahma. Eso es Brahma. So we think about it. Entonces lo pensamos. Brahma. Brahma. There's consciousness in all things, Hay conciencia en todas las cosas, active or latent. activa o latente. It's there. Está ahí. Think about your body Piensa en tu cuerpo, and incarnate. encarna. That gives you a feeling of an object. Esto te da un sentimiento de un objeto. You are a manifested object. Eres un objeto manifestado. Good. Bien, With this feeling, con este sentimiento you can think about Vishnu. puedes pensar en Vishnu. Everything manifested Todo lo manifestado feels like you feel in your body. se siente como te sientes tú en tu cuerpo. That's Vishnu. Y eso es The Vishnu. whole of creation. La totalidad de la creación It has a feeling. tiene ese sentimiento. The feeling of what is manifest. El sentimiento de lo que está manifestado. That's Vishnu. Eso es Vishnu.
Everything in the universe is always modulating. Y todo en el universo está siempre modulándose, Generating new experiences to become conscious of. generando nuevas experiencias de las que hacerse consciente. Change, Cambio, transformation, transformación, convection, convección, all of that is Shiva. todo esto es Shiva. In a way, De una manera, Shiva Shiva is the sum of Brahma being conscious of Vishnu. es la suma de Brahma estando consciente de Vishnu, And that is Shiva. y eso es Shiva. It usually takes a lot of those little reviews Generalmente lleva varios de estas pequeñas repasos for all of that to make sense. para que todo esto tenga sentido. So for those of you who still feel lost in this, Para that's aquellos de okay. ustedes que aún se sienten perdidos en esto, está bien. So we're going to do the three, Vamos a hacer los tres. okay? The Holy Trinity. La Santa Trinidad. Feel universal consciousness. Siente la conciencia universal. Embrace everything manifested Abrazar todo lo manifestado. that is constantly changing and Que evolving. está constantemente cambiando y evolucionando. And contemplate that until it's one Contempla concept, esto hasta que sea un solo concepto. conscious of everything evolving. Consciente de todo evolucionando. Everything conscious, Todo lo consciente. everything manifest, Todo lo manifestado. and everything moving. Y todo lo que se mueve. You're not disturbing us, we are grateful. No nos molesta, sino que estamos We agradecidos. need coffee sometimes. Necesitamos el café a veces. Thank you. Gracias. So while you're doing meditation, Entonces, mientras haces meditación, there will always be something happening around. siempre va a haber algo que sucede alrededor. It's normal. Es Just normal. focus on the state. Enfócate en el estado. Okay. In this case, En este caso, Brahma, Brahma, Vishnu, Vishnu, Shiva, Shiva. one after the other. Uno después del otro. And you just maintain them in your mind. Y los mantienes en tu mente. You say it in your own language, Lo dices en tu propio idioma. universal consciousness, Conciencia universal. feel everything manifested, Sentir todo lo the manifestado. universe always in change, El universo siempre en cambio. and then you say it in Sanskrit. Y luego lo dices en sánscrito. Brahma, Brahma, Vishnu, Vishnu, Shiva. Shiva. And you meditate on the feeling. Y meditas en el sentimiento. The feeling is supported by your intellectual conception. El sentimiento es apoyado por tu concepción So intelectual. it's okay to think about it Entonces está bien pensarlo so that you can stay focused on how it feels. para poder permanecer enfocado en cómo se siente. It remains an abstract feeling. Permanece siendo un sentimiento abstracto. The more you get used to that, Y cuanto más te acostumbras a esto, you will be able to let go of the descriptions you do in your own language, serás capaz de dejar a un lado las descripciones que haces en tu propio idioma and you'll only recite the Sanskrit version. y solo vas a recitar la versión sánscrita. You'll get used to reciting it in that way. Te acostumbrarás a recitarlo de esta manera. It's mental conditioning. Es condicionamiento mental. Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, Vishnu, Shiva. And for a few minutes, we'll just do that. Y por unos minutos solo haremos esto. You just keep it in your mind. Lo mantienes en tu mente. Eyes closed is better than eyes open, Ojos cerrados es mejor que abiertos. but you do it how you feel good. Pero lo haces como te sientas bien. Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, Vishnu, Shiva. While you keep meditating, Mientras continúas meditando, I'll give you a little trick for your mind. te doy algunos trucos para la mente. If your intellect gets active, Si tu intelecto se hace activo,
You recite the mantras more often. Recitas el mantra con más frecuencia. Brahma Vishnu Shiva, Brahma Vishnu Shiva, Brahma Vishnu Shiva. And as your mind Y calms, según tu mente se calma, you slow down the recitation ralentizas la recitación and you leave a few seconds between each. y dejas unos pocos segundos entre una recitación y otra. Brahma Vishnu Shiva. Brahma Vishnu Shiva. Until your mind blanks out. Que tu mente se quede en blanco. And if you start to think too much about random things, Y si piensas demasiado en cosas aleatorias, you recite more the siddhis. recitas más los siddhis. When your mind calms, Y cuando la mente se calma, you slow down the recitation. ralentizas la recitación. Brahma Vishnu Shiva. Brahma, Vishnu, Shiva. Sometimes you go back to the concepts A veces vas de vuelta a los conceptos to nourish the feelings. para alimentar los sentimientos. There is consciousness in the whole of the universe. Hay conciencia en la totalidad del universo. You try to feel it. Tratas de sentirlo. It embraces everything that exists, Abraza todo lo que existe. and you try to feel it. Tratas de sentir. And the universe constantly modulates and evolves. Y el universo se modula constantemente y evoluciona. And all of this is one big feeling. Y todo esto es un gran, único sentimiento. Brahma Vishnu Shiva. Brahma, Vishnu, Shiva. And you continue on your own a bit. Y continúas un poco por tu cuenta. You breathe. Respira. An efficient meditation Una meditación eficiente usually would be more than 20 minutes. generalmente es más de 20 minutos. What we do here is Lo que initiation. hacemos aquí son iniciaciones, Teach you the possibilities. enseñarles las posibilidades. Then you choose Y luego tú when to eliges do it, cuándo hacerlo how long you y would cuánto practice. tiempo lo vas a practicar. If you're not used to meditation, Si no estás acostumbrado a la meditación, 20 minutes is good. 20 minutos es bueno. Don't start with an hour. No empieces con una hora, Could be just hard on your mind. puede ser duro en tu mente And you augment y the aumenta time of meditation el tiempo de meditación as you get used to it. según te acostumbras. If you spend a lot of time, Si pasas un montón de tiempo, say
20 minutes, digamos 20 half an hour, media hora, every day, cada día, meditating that concept. meditando en este concepto, Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, Vishnu, Shiva, And before you did the y actual antes de meditation, hacer la meditación actual, you took 2 minutes te to tomaste 2 nourish the minutos feelings, para alimentar los sentimientos, to make your meditation more efficient. para hacer tu meditación más eficiente. Well, after a month, Después de un mes, your mind would definitely be tu different, mente right? definitivamente va a ser diferente, ¿verdad? You'd be available to universal Estarás consciousness. disponible a la conciencia universal, But it has to be your decision. pero tiene que ser tu decisión. You can pick a chair, any Puedes chair. tomar cualquier silla, Go cualquier sit. asiento, You're siéntate. not disturbing us. No nos molesta. Right? So, when you meditate, Cuando meditas, first synthesize the feeling or the idea. primero sintetiza la idea, el sentimiento. When we do siddhi Cuando meditation, hacemos meditación siddhi, like Garima or como Lagima, Garima o Lagima, what's the feeling? It's ¿cuál not es el clear. sentimiento? No está claro. Okay, so it can be Entonces, an puede abstract ser concept. un concepto abstracto, Give yourself time to pero put date your tiempo mind, para poner tu in mente that attitude. en esa actitud. and then you go into meditation. Luego vas en la meditación. After a while, you could forget Después un poco the state of being puedes olvidar el estado de or ser have dropped out of it. o haberte salido de él. Doesn't matter. No importa. You start meditation in a good Empezaste la direction. meditación en la buena dirección. If your head Si tu cabeza doesn't shut up, no se calla, it's not wrong. no está mal. Okay? It's okay. Está, It está happens. ok, sucede. So, like I often explained it, Como con frecuencia les he explicado, if your mind is like the si tu surface mente of es como water, la superficie del agua, you have a bowl of water, tienes un bol there's de agua waves. y hay olas, and you want to stop the y tú quieres waves parar las olas with your hands. con tus manos. Stop, stop, Para, stop. Just gotta para. make more waves. Vas a hacer más olas. So, making an effort to stop Entonces, your hacer mind un esfuerzo para parar la mente causes more turbulence. causa más So, turbulencia. that is not a solution. Esa no es la solución. The solution La solución is to patiently let the waves settle. pacientemente dejar que las ondas se That's how you do it asienten. with your mind. Y así es como lo haces con tu You mente. accept Aceptas that the mind que la mente is enjoying its creativity, está disfrutando su creatividad, composing ideas. componiendo ideas. So just to help, Entonces, solo para ayudar, you would say your mantra, vas a recitar el mantra Brahma Vishnu Shiva, Brahma Vishnu Shiva, Brahma Vishnu Shiva, Brahma Vishnu Shiva, to have no gaps for para the que mind. no haya un hueco para la mente. And at one point you slow it down. Y en un punto lo ralentizas. Brahma Vishnu Shiva, Brahma Vishnu Shiva, Brahma Vishnu Shiva. So you slow down the recitation Ralentizas la recitación and you augment the y pause aumentas la between pausa each recitation. entre cada recitación. And your mind will try to get in there. Tu mente va a tratar And de it's colarse not por ahí wrong. y no está mal. Ultimately, Al final, we want to recite only once every 5 to 10 seconds, queremos recitarlo una vez cada 5 o 10 segundos, just enough to keep us in the concept we're meditating on. solo para mantenernos en el concepto en el que estamos meditando. And your mind will slowly calm down. Y tu mente despacito se irá calmando. Okay. So, someone says, I don't meditate because my mind won't shut up. Alguien dice, yo no medito porque mi mente no se calla. Well, that is why you meditate, Por eso medita, because it won't shut up. porque no se va a callar And it takes time. y requiere tiempo. If your mind is outputting everything it wants to tell you, Está poniendo todo lo que quiere sacar y decirte, you are doing meditation correctly. estás haciendo la meditación correctamente. Okay? One day, Un your día mind will shut down. tu mente se va a apagar. It will be active, Estará activa, but silent. pero en silencio. You will be conscious, Estarás consciente, but you will not be generating pero new no estarás thoughts. generando nuevos pensamientos. Okay, so it's not the absence of mind, No es la ausencia de mente, but the absence of activity sino la ausencia de actividad, while the mind is still there. mientras la mente sigue estando ahí. And that happens when it happens. Y eso sucede cuando sucede. And it's a period of time. Y es un periodo de tiempo. After that, your mind restarts to activate. Después de eso, tu mente vuelve a activarse. After 5 to 10 years of meditation, Después de 5 o 10 años de meditación, your mind doesn't want to shut up. tu mente no se quiere callar. So you practice Entonces practica until you have it again. hasta que lo tienes de nuevo.
it just becomes more emancipated, se hace más emancipada and the mind y la mente perceives so percibe much, tanto, grasps so much of what is going on, tanto de lo que está sucediendo, that you have the impression you're still always thinking. que tienes la impresión de que estás siempre pensando. You're just very sensitive. Simplemente eres muy sensible. And sometimes in life, Y a veces en la vida there's drama, hay drama, so your mind reactivates. así que tu mente se reactiva. You know, it's not, once you can shut your mind, it's not a permanent state. Una vez que puedes apagar tu mente, no es un estado permanente. It comes and goes. Viene y va. So lately I've been meditating with an empty mind. Últimamente he estado meditando con una mente vacía, But a few months ago I had a very active mind. pero hace unos meses tenía una mente muy activa. And I like to believe I have a lot of training in meditation. Y me gusta creer que tengo un montón de entrenamiento en meditación. Yeah. So don't worry about it. No os preocupéis. What matters in meditation is that you do not dramatize. Lo que importa en la meditación es que no dramatices. Just focus on the idea you want to meditate Enfócate en la on. idea de lo que quieres meditar And take whatever your human throws at you. y toma cualquier cosa que tu mano te lance. With time you will Con get the tiempo higher states of vas consciousness. a lograr los estados elevados Good. de conciencia. Let's take a 10-minute break. Descanso de 10 minutos. We'll do a mala of Brahma. Vamos a hacer un mala de Brahma. That means for a few seconds, Eso significa que por unos segundos we think about universal consciousness. pensamos en la conciencia universal. To help us, Para ayudarnos, we think about local consciousness. pensamos en conciencia local. I'm aware that I'm aware. Estoy consciente de que estoy consciente. Okay, awareness. Conciencia. The universe does that. El universo hace esto. Okay, Brahma is all the consciousness Brahma there es toda is. la conciencia que hay. Good. So let's recite the mala now. Vamos a recitar el mala ahora. Brahm, 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 Brahma, Brahm, 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 Just keep your mind on Brahma. Mantén tu mente en Brahma. Reciting a mala Recitar un mala has a more energetic feeling. tiene un sentimiento más energético. When we did the meditation, Cuando hicimos la meditación it's transcendental. es trascendental. When recited with Cuando a lo mala recitamos con un mala and we physically verbalize y it, lo verbalizamos, there's a density hay una densidad that can be appreciated. que puede ser apreciada. So it makes the energy go Hace que la deeper energía in the body. vaya más profunda en el cuerpo. Has a different effect on your energy also, Tiene diferentes efectos en tu energía también, but less on the mind. pero menos en la mente. That's why we do both meditation and Por eso recitation. hacemos ambas, meditación y recitación. We're going to contemplate the Vamos a idea contemplar la idea of everything that exists in the universe, de todo lo que existe en el universo, which includes us. lo cual nos incluye. We call that Vishnu.
Lo llamamos Vishnu. Just contemplate everything manifested. Contempla todo lo manifestado. Get your mala ready. Prepara tu mala. We're going to do one mala of Vishnu. Vamos a hacer un mala de Vishnu. Feel your Siente body tu cuerpo, and your mind tu mente, to give you an idea of para what it darte una feels, idea de cómo a se manifested siente object. un objeto Now you think manifestado. about the entire universe Ahora piensas en It's el universo filled al completo. with manifested objects and Está experiences. lleno de objetos y experiencias manifestadas. And we recite one mala of Vishnu. Y recitamos un mala de Vishnu. Vishnu, 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 Vishnu. Doesn't look like it, No lo parece, but some of you go faster, pero some of you go algunos van slower. más rápido, otros van más despacio. That's why we don't end at the same time. Por eso no terminamos al mismo tiempo. That is acceptable. Y esto es Doesn't matter. aceptable, no importa. Pay attention Presta atención. that on the idea that you're La always idea de modulating, que siempre te estás modulando, that there's a convection of resource in your body, que hay una convección de recursos en tu cuerpo, a convection of una feelings and convección de thoughts sentimientos in y your mind, pensamientos en tu mente, and that there's a forever eternal convection in the whole of the que hay universe. una convección para siempre en la totalidad del universo. And that is Shiva, Y eso es Shiva. because that modulation is conscious. Porque esa modulación es conciencia. It's Shiva. Eso es Shiva. And we do one mala of Shiva. Hacemos un mala de Shiva. Shiva, 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 Shiva.
In your mind, en tu mente, Brahma Vishnu Shiva. Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma Vishnu Shiva. Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma Vishnu Shiva. Brahma, Vishnu, Shiva. Take a deep breath. Toma una respiración profunda. Prepare your mala. Prepara tu mala. Universal consciousness. Un conciencia universal. One mala of Brahma. Un mala de Brahma. Brahma, 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 Brahma. Slower. Más despacio. Brahma, 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 Brahma. Brahma, 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 Everything manifested, the whole of creation. La totalidad de la creación. The whole of creation is La totalidad de la conscious. creación es conciencia. Vishnu. Es Vishnu. Let's do a mala. Mala de Vishnu, 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 Vishnu. Universal
universal change, modulation, cambio universal, evolution. evolución. Amala of Shiva, now. Mala de Shiva, 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 slower Shiva, 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 Shiva. Mala around the neck. Mala en tu cuello. Or anywhere. Donde quiera. And your brain tu cerebro relaxes. Lo relaja. And your mind contemplates. Tu mente contempla. Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, Vishnu, Shiva. The recitation with the mala. La recitación con un mala invokes a dense energy. Invoca una energía densa. Then we contemplate as a meditation. Y luego lo contemplamos como meditación. Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, Vishnu, Shiva. Universal consciousness. Conciencia universal. In all things. En todas las cosas. That modulate, que se modulan, change, evolve. Cambian, evolucionan. Producing experiences. Producen experiencias. That we are conscious de of. lo que estamos conscientes. In all things. En todas las cosas. And so on. Y así. Relax. Relaja. Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, Vishnu, Shiva. Just relax in it. Solo relájate en ello. Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, Vishnu, Shiva.
Take a soft, deep breath. Toma una respiración suave, profunda. And come back from meditation. Regresa de la meditación. Thinking joy. Pensando alegría. Love. Amor. Joy. Alegría. Love. Amor. Softly without effort. Suavemente sin esfuerzo. Softly but certainly. Suave pero con certeza. Love, joy. Amor, alegría. And come back from meditation. Y regresa de la meditación. And observe it. Obsérvalo. Nourishing Brahma, Vishnu, Shiva. Alimentar Brahma, Vishnu, Shiva. One at a time. Una cada vez. Then the three at the same time. Luego las tres al mismo tiempo. It puts us in a state Nos pone en un estado close to vacuity. cercano a la vacuidad. And vacuity is very close. Y la vacuidad está muy cercana. And it naturally outputs resource in us. Y de manera natural expulsa o saca recursos en nosotros. Just being in Brahma, Vishnu, Shiva, Estar en Brahma, Vishnu, Shiva it keeps us close to vacuity. nos mantiene cercanos a la vacuidad. So a bit of that primordial resource just pops in. Entonces parte de esos recursos primordiales entran. But it does so in the first planes. Pero también lo hace en los primeros planos. So it takes a while before the human Entonces, realizes lleva un poco de tiempo hasta que el humano that se the da resources cuenta are flowing. de que los recursos están fluyendo. But they are. Pero lo Just están. keep yourself in that state Mantente en ese estado and meditate y medita on that immense thing that surpasses you. en esa cosa inmensa que te sobrepasa. And your ego practices a form of Luego humility practica una forma de humildad and expands into y that se expande greatness. en esa grandeza. Our personal importance Nuestra diminishes, importancia personal disminuye, even if it's temporary, incluso si es temporal, and it makes us available for something y greater. nos hace disponibles para algo más grandioso. And we're just like floating so close to the top, Y estamos como flotando tan cerquita de la cima that in our higher planes we touch vacuity. que en nuestros planos elevados tocamos la vacuidad. And some of you are aware of that, Algunos de ustedes están In your conscientes human de ello en planes, sus planos humanos, some are not, otros no, doesn't matter. no importa. You're so close to Estás vacuity tan that cercano de la vacuidad it softly que radiates suavemente new irradia primordial resource. nuevos recursos primordiales. And if you have more practice, Si tienes más práctica, there will be more of those resources, habrá más de esos recursos. so they will reach lower planes, Entonces va a llegar a planos más abajo and your humans benefit from it. y tu humano se beneficiará de ello. Good. Bien. Once you are well acquainted with the Trinity, Una vez que están bien acostumbrados con la Trinidad, you can contemplate vacuity puedes contemplar la vacuidad and still be conscious. y aún así permanecer consciente. And all of that is Brahm, Y todo esto es Brahm, with a big N. con una gran M. And that means you could meditate only on Brahm. Y eso significa que podrías meditar solo en Brahm. But if you hurry too fast, Pero si tienes mucha prisa, the concept of Brahm is not el rich enough concepto de Brahm no es lo suficientemente rico to be efficient. para ser eficiente. So I encourage you to Entonces think les about animo a pensar the threefold concept of God, en el aspecto triple de Dios, Brahma, Vishnu, Shiva, Brahma, Vishnu, Shiva, and give it time to become darle a tiempo rich a que experience. se convierta en una experiencia rica. And you can feel that your brain Puedes is sentir que fried. tu cerebro está frito, You are Shaktified. estáis shaktifados.
It's like being stoned, but Es como estar on Shakti. colocados, pero en Shakti. Okay, on the radiance of God that En flows la through you. radiación de Okay? Dios que fluye a través de ti. And your crown chakra feels Y tu chakra heavy corona and se saturated. siente pesado y saturado. What is this? ¿Qué It's your chakra. Es tu chakra. It's just like dripping wet of Shakti, Chorreando Shakti, which is good. lo cual es bueno. So contemplate the body. Entonces contempla el cuerpo. Just contemplate your body right now. Contempla tu cuerpo ahora mismo. And contemplate the idea Contempla la idea that the excess Shakti you have in your de mind, que el exceso de Shakti que tienes en tu mente it drips into your body. gotea hacia tu cuerpo. It flows, but Fluye, softly, pero suavemente, like if it's raining. como si estuviese lloviendo. So you incarnate. Entonces encarnas. Now that your mind is filled with the Ahora Shakti, que tu mente está llena con el Shakti, you sink te into the sumerge physical en mass, la masa física and the Shakti goes there with you. y el Shakti va ahí contigo. So your body benefits from the Entonces resource. tu cuerpo se beneficia de los recursos. Deep breath. Respiración profunda. Let's do a vocal breath, Vamos a please. hacer una respiración vocal, por favor.